De muziek van het Nederlandse duo Funckarma krijgt relief door het contrast tussen melodie en industrieel geluid. Engelsman Matthew Herbert maakt muziek uit samples van huiselijk omgevingsgeluid. Van trillende cocktailstokjes tot borrelende waterkokers. This doesn't look like a musical instrument, but it is. It has all these sounds within it. It's got notes to it, like bow, 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 bow. So that's a C. You can play it as a melody line if you want to. So. There isn't a hierarchy to sound, you know, that we've inherited this idea, or we've learned to develop this idea that there is a hierarchy of sound, you know, from sound that's useless to sound that's really important. I first started with Wish Mountain really, which was sampling objects and taking sounds from the environment. With Dr. Rocket I added more musical elements, traditional, what you might call traditional musical elements, like real instruments like pianos and guitars and violins and things. And then the Herbert stuff took all those things and then, took all those elements, but then the idea was to make house music. And that became quite an important part of it because people would listen to the Wish Mountain stuff and think, oh, that's good, or that's funny, or that's crap, or that's terrible, or whatever they thought. But people wouldn't really play it apart from radio. So for me, I was interested in trying to seduce people into playing new sounds, or to listen to new sounds, or listen to sound in a different way. So a way of doing that is through melody. That mic's for the kettle, guys. All the best things in life have a story behind them, you know. All the percussion from Sonar is taken from a biscuit jar. And it was very, it was always the point of contention in our house, like, because my parents had a rule that we were only allowed 2 biscuits a day maximum, and the jar was really noisy, and it was hidden in the cupboard, and to get a 3rd biscuit, you had to be really sly and really trying not to make any noise at all, and try and open this jar without making any noise. So I quite like the idea of reclaiming the biscuits for myself in later life.
The synthesizer doesn't make any noises. This is just to trigger a sampler. So none of the noises that are going to happen in this half will have existed before tonight. So and then there's a backing track that's pre-recorded on that. And then I'm adding layers and stuff on top of that, trying to loop stuff in time. I've got a sampler on the floor. I've got a sampler here and one here. So at any one point there could be 3 layers of sampling levels going on top of what else is there. The sampler is the most important instrument ever made, and it's an electronic instrument, but it's an electronic instrument that's based on acoustics, you know. But no one seems to have quite realised it yet. No one seems to have realised. They still seem to rip off James Brown. It's pretty sad, really, you know, when you consider the potential that any single noise can be turned in, you know. Well, it is music already. It's just a question of organising it, you know. It's like artists haven't restricted themselves to paint, so why musicians restrict themselves to just sampling very limited range of sounds, you know, and sounds that exist already. And that's what I'm really interested in, is this idea of creating something original every time I start to write something. Yes, a little more, actually. I did with the kettle, like all of the sounds in that track were taken from the kettle. So they're just like instruments, or, you know. So if it was a guitar or a violin, you know, if I was doing a violin piece, I would take a violin. So it depends what set I'm playing as to what instruments I would take. Music is just the organisation of sound. Really, it's just putting sound in order. Whether it be order by pitch or order by timbre or order by duration or order simply by arrangement, you know, whether I just do that, I mean, it's not very interesting, but it's music, you know. And well, at least it's music to your ears, not to everybody's. No, it's music. I mean, how do you define music? It's music whether people like it or not. It's not a matter of taste or what people can classify themselves as music. It's what it is, you know. It's music it's sound that's just consciously organised, really. So when you consider it in that sense, then anything that makes sound has the possibility, is then by definition has the potential to be a musical instrument. So.
Toen was die over. Een apparaat is er om uit te wonen, zullen we maar zeggen. Dat creëert ook steeds de drang weer om bezig te zijn met nieuwe dingen, op zoek naar nieuwe dingen. We zijn op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Dus, ik ben zelf student op het Koninklijk Conservatorium, ik doe sonologie. We zijn momenteel in de analoge studio. De analoge ruimte bestaat uit allerlei kleine moduletjes. Ieder apparaatje heeft zijn in- en zijn uitgangen. En met behulp van kabeltjes kun jij connecties maken tussen de verschillende apparaatjes. Wat hij heeft geleerd, vooral op het vlak van sound creëren, dat we dat in combinatie met zeg maar de kennis die ik zelf in huis heb met betrekking tot techniek, apparatuur, dat zo goed hebben kunnen bundelen eigenlijk, dat ons gebracht voor hetgeen waar we nu zijn. Wij zien apparatuur, elektronica niet als een obstakel, maar meer als een uitdagende factor van kom maar op, want we halen toch wel eruit wat erin zit. Ja, dat is lach en analoog, hè? Ga maar zoeken. Hoe moeten we jullie verleden zien als koorknapen? Het feit dat we überhaupt bij een koor hebben gezeten, dat we eigenlijk altijd naar allerhande muziek hebben geluisterd en ook wel hebben proberen te maken, duidt er toch op dat we buiten het gefriek om altijd bezig zijn geweest met dingen als harmonie, tonaliteit. In ieder geval meer dan kraken, spetteren en ruisen alleen. Bijvoorbeeld de loop van de drukkerij die we net gemaakt hebben, ga ik een opdracht geven om in zichzelf te moduleren. Met andere woorden, hij gaat nu dingen doen waar wij totaal geen invloed op kunnen uitoefenen. De beats die hebben een nogal industrieel karakter soms. Ja, in dit geval zeker, want hier is weinig van beat te herkennen in die zin van er zijn een hoop samengepakte sounds die uit zichzelf moduleren waardoor je er wel een beat van kan maken. Zeker in ons geval, wij doen daar niet zo moeilijk over, maar voor mensen die normaliter begaan zijn met recht toe, recht aan beats, die zullen hier geen beat in herkennen waarschijnlijk. Nee, die vinden het meer eerder een bakherrie. De geluiden die er nou bij komen zijn de geluiden die we dus gisteren in de analoge studio gemaakt hebben. De herrie die vooral van links naar rechts gaat. Dit is het. De wisselwerking tussen analoog en digitaal kan heel interessante dingen opleveren. Dit is de computer, vanuit hier werken we, dit is het hart. We voegen wat aan effecten zeg maar, om zodoende een soort van oversturing te creëren. Laten we dus zeg maar vooral het basgeluid toe, zoals je hoort. Betekent dat dat een softwareprogramma uiteindelijk ook een machine is? Ik denk eerder dat het een bijna perfecte simulatie van een machine is. Dat het de beste omschrijving is. Want je hebt natuurlijk weet je, die tastbaarheid niet bij wat je
bij iets van analoog wel hebt natuurlijk. En het feit dat je nu aan knoppen draait, ga je nu met je muis draaien aan knoppen op een beeldscherm. Dat is toch wel iets wezenlijk anders, denk ik. Internationaal zijn jullie al vergeleken met Aphex Twin, Autechre, Speedy J. Is dat een zware last? Ja, dat is alleen maar mooi, maar ik denk dat we nog lang niet daar zijn. Ik denk dat we wat dat betreft zijn dat ook mensen die we in de loop der jaren natuurlijk hebben bekeken in de zin van wat doen ze, hoe ontwikkelen ze zich. En dat zijn eigenlijk wel een soort ontwikkelingen waardoor ik eigenlijk kan stellen dat wij als het ware wel eenzelfde soort van pad doorlopen als dat zij al gedaan hebben. Er zal nooit een punt komen waarop ik kan zeggen van kijk nou, nu hebben we het bereikt wat we willen bereiken. En muzikaal kan dat ook niet omdat je met iets creatiefs bezig bent. Ik denk dat dat voor ons ook uiteindelijk het uitgangspunt is van het maken van muziek. Puur het omzetten van onze eigen emoties in iets concreets. Het zal zich altijd moeten vernieuwen.
komplett alleine. Ich kann bloß darauf hören, was aus dieser Kiste zurückkommt. Also aus so einem Stück Blech, das ist ja im Prinzip eine schwarze Box. Ich weiß nicht, was da drin ist oder sonst was. Bloß weil ich den Fader hochschiebe, passiert irgendetwas. Und das ist die einzige Antwort, die ich bekomme. Wenn das aber zu nirgendwo hinführt, muss ich selber mir die Lösung geben. In der Zeit, wo ich anfing, Musik zu machen, in Bands zu spielen, richtig als Keyboarder, teilweise mit so richtigen Songstrukturen und so weiter, war ja schon so eine Diskussion im Gange, wo geht es jetzt weiter hin? Rockmusik ist so ein bisschen an einem Punkt angekommen, wo man nicht mehr so weiß, da kommt keine Innovation mehr. Und es gab ja, aufgrund dessen, dass im Prinzip ja jede Melodie schon gespielt war und jeder Rhythmus auf dem Schlagzeug schon einmal getrommelt wurde, gab es eigentlich bloß die Möglichkeit, wenn man schon musikalisch nichts ändern kann an der Melodieführung oder an der Struktur der Musik selber, dass man die Form verändert. Und beim Forschen danach kam man auf Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Kam auf einmal auf der einen Seite in den Stocken in der Kommunikation mit meinen Mitmusikern. Wir haben uns im Proberaum getroffen, es passierte nicht mehr so viel. Wir wiederholten uns selber mit unseren Licks. Und parallel hatte ich schon ein winzig kleines Mischpult mit 12 Kanälen und ein kleines Effektgerät und habe halt zu Hause im Wohnzimmer da rumprobiert und geguckt, geht's damit vielleicht? Und die Ausdrucksmöglichkeiten, die mir dieses Equipment gegeben hat zum Schluss, waren einfach um ein Vielfaches flexibler und größer als jede Kommunikation mit der Band. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Band negiere oder so. Also ich finde es nach wie vor wichtig, sich über Musik mit Menschen auszutauschen. Musik wird von Menschen gemacht und nicht von Maschinen. Aber es gab zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Möglichkeit, eine Innovation zu machen. Techno hat es ja vorher nie gegeben. Also eine Musikform wie diese. Und Maschinen haben das überhaupt erstmal möglich gemacht. Kleine Maschine, die kann ich euch da gleich mal zeigen. Das ist eine schwarze Box, und wenn ich die in dem Sinne benutzen würde, wofür sie eigentlich konstruiert ist, nämlich Klänge zu reproduzieren, die es in der Natur eigentlich gibt, also sprich eine Gitarre vielleicht nachzubauen oder einen Wah-Wah-Effekt nachzumachen oder sonst irgendetwas, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre meine Musik langweilig. Diese Maschine knackst halt vor sich hin. Das kann ich gerne mal vorführen, wenn ihr wollt. Und dieses Knacksen ist eigentlich nach einer alten Definition her keine Musik. Es ist diese Kiste hier. Also ich kann sie nicht runternehmen, weil die ist sehr zerbrechlich. Weil sie ist halt wirklich kaputt, nicht? Es ist nicht so wichtig zu wissen, warum er die Knackser macht, sondern wichtig ist zu wissen, dass er sie macht. Also, es ist kein Mysterium. Es ist nicht irgendwie die legendäre Gitarre von John Lee Hooker oder so. Es ist ein ganz normales, billiges Ding, was man in jedem Musikgeschäft kaufen kann. Das Einzige, was mit dem Ding halt passiert ist, er ist runtergefallen und deswegen ist der Deckel kaputt, nicht? Die ganzen Sachen werden im Nachhinein erst mystifiziert.
Eine Maschine ist eine Maschine. Ein Tape-Deck ist ein Tape-Deck und ein Minimoog ist ein Minimoog. Das ist nichts Besonderes. Den kann sich jeder besorgen und jeder kann damit Musik machen. Die Frage ist bloß, was holst du aus dem Ding raus? Der knackst ja zufällig. Also ich programmiere die ja nicht oder so, die Knackser. Ich gehe jetzt nicht hin und spiele den Rhythmus dieser Knackser, sondern ich mache die Kiste an und sie knackst. Und zwar wirklich wie so ein Ping-Pong-Ball, wo er gerade will. Und das ist natürlich extrem spannend, wenn du Musik machst und einen Filter anhast und einfach den Fader hochmachst und der macht seine Spielchen und du kannst das nicht weiter beeinflussen und musst deinen Track sozusagen jetzt drumherum bauen. Das macht es extrem spannend, weil du immer eine unberechenbare Komponente dabei hast. Und als dann per Zufall diese Knackser mit ins Spiel kamen, da ging mir dann sozusagen Licht auf. Also der Punkt, als der Filter in meine Musik trat, war ein zufälliger. Und ab da war es mir möglich, tatsächlich detailliert zu erklären, was ich musikalisch eigentlich will. Das war so eine Initialzündung und so eine Grenze auch, die dann überschritten wurde. Da wurde ich dann noch lockerer gegenüber meinen Maschinen auf einmal. Das war ein lustiger Tag, als das passiert ist. Es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Es hat mich lockerer im Umgang mit meiner Musik und damit auch mit mir selbst gegeben, ohne das mystifizieren zu wollen. Es war nur einfach, zu lernen, zuzulassen, dass Knackser meine Musik tragend beeinflussen, gibt natürlich generell auch wieder, dass man sich an einem Punkt befindet, wo man extrem offen wird. Ich bin respektlos geworden, Klang gegenüber. Ja, aber nicht im negativen, sondern im positiven Sinn. Ich war auf einmal, meine Hörgewohnheiten haben sich komplett verändert. Ich habe nicht mehr versucht, mit einem elektronischen Gerät eine Gitarre nachzubilden, sondern ich habe mit einem elektronischen Gerät versucht, einen Klang zu machen, der nur aus so einem Metallkasten rauskommen kann.
Und das meine ich mit respektlos. Also ich habe Sachen zugelassen, die man eigentlich als Krach empfunden hätte früher oder als unhörbar oder als nicht musikalisch. Nach Sachen mit diesen ganzen Geräten innerhalb der Musik, die mich in irgendeiner Art und Weise in eine Gegend bringen, die ich so vorher noch nicht gehört habe. Also das unterliegt schon alles einem halb improvisierten und halb geplanten, halb chaotisch und halb durchorganisierten Drehen an möglichst vielen unterschiedlichen Knöpfen. Electronic music, to me, that doesn't mean anything. It just means the way that you write it. So, I mean, if you said orchestral music, then I'd know what, I'd know the range of timbres and the range of instruments and the range of frequencies I would expect to hear. And with electronic music, those rules don't exist anymore, and that's why I think electronic music is the most important music, really, ever. I mean, maybe not yet, and maybe not. Maybe the end result isn't very good and you can't compare it yet, but I think in 10 years, no, maybe not, maybe in 50 years' time, it'll just dominate everything and there'll be very few orchestras, because it's unnecessary, So the sampler is the most important invention since the electric guitar? No, ever. Ever? Yeah. I mean, it's certainly the most important invention since the piano. Because the piano changed how people wrote music, and the sampler not only changing that, but is also changing what is actually considered music in the first place. Concealing is revealing in us. I wish I was mistaken. I wish my heart was breaking. I wish I was in love.